Now the next one, that is last exercise we are going to explain, right? So last exercise that is end of chapter exercises. What are the x coordinate and y coordinate at the point of intersection of the two axes? Okay. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് 1.1 കഴിഞ്ഞു, എക്സസൈസ് 1.2 കഴിഞ്ഞു, ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ എക്സസൈസ് ആണ്. ഇതിൽ ഒരു 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 to 16 വരെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 സംസ് നമ്മൾ ഓരോരോ സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് പോവാം. സോ വാട്ട് ആർ ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടു ആക്സസ്? അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടു ആക്സസ്. അപ്പോൾ x coordinate and y coordinate. So ഇത് രണ്ടുമാണ് എക്സ്. ഇത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. ഈ പോയിന്റ് ഇത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. ഇത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. ഇത് എക്സ് ഡാഷ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്. വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. ഇത് വൈ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ആണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വൈ, ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് ആക്സിസ്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ആർ ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. എല്ലാതും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ആക്സിസ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ, പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെയും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഒറിജിൻ ദറ്റ് ഇസ് 0,0 ആണ്. ഒറിജിൻ 0,0 ആണ്, റൈറ്റ്? ഈ പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. ഈ ഇന്റർസെക്ടിങ് പോയിന്റ് വി ക്യാൻ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് O എന്നുള്ള പോയിന്റ് 0,0 ആണ്. That means x coordinate is 0 and y coordinate is also 0. Okay, so what are the x coordinate and y coordinate at the point of intersection of the two axes? That is x coordinate, that is horizontal line x axis ആണ്. Vertical line, horizontal line is a horizontal line is a horizontal line. Horizontal line is a x axis, x axis. Okay, and vertical line is a vertical line. Vertical line is a y axis, right? Y axis. So x coordinate and y coordinate join at O. So intersecting point is intersecting point intersecting point intersecting point is O, that is 0,0. Okay, what are the x coordinate and y coordinate? The point of intersection of two axes. So both axes intersecting at O, that is 0,0. So first question over. So we'll see the next question in the next page. അപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinate of point H, which is on the line through W parallel to the y-axis? Which quadrant can H lie in? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ വരച്ചു നോക്കാം. Point W has x coordinate equal to -5. x coordinate -5 ആണ്. x coordinate is -5. That is ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് എക്സ് ഡാഷ്, ദറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ്, പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ്, വൈ ഡാഷ് ആക്സിസ്, ദറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ്. ദിസ് ഇസ് ഒറിജിൻ O and we have to mark -5. 1, 2, 3, 4, approximate, okay, 5, -5. Suppose this is -5, okay, this coordinate is -5, this coordinate is -5. So x coordinate W, so this point we can mark as W. This point is W. At -5, we can mark as the point W, right? Then through W, we have to draw a parallel line. Through W, we have to draw a parallel line. Parallel line to okay, one parallel line that is parallel to y-axis. Parallel to y-axis. We have to draw a parallel line passing through W, which is parallel to y. Y-axis in a parallel to line or parallel line draw ചെയ്യണം. Can you predict the coordinates of the point H? അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ മുകളിലാണ് എച്ച് ഇരിക്കുന്നത്. Can you predict the coordinates of point H, which is on the line through W parallel to the y-axis? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ, അതായത് ഈ ഡബ്ല്യു പാരലൽ ലൈനിലുള്ള ഈ എച്ചിന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വിച്ച് ക്വാഡ്രൻസ് ക്യാൻ എച്ച് ലൈൻ? ഈ എച്ച് ഏതൊക്കെ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ലൈ ചെയ്യും? ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇത് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്, ഇത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? W എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇത് -5 ആണ്. ഇറ്റ്സ് -5.
Okay, so x coordinate solution. X coordinate of W, x coordinate of W is equal to minus 5. X coordinate is minus 5, right? And coordinate of now H lies on this line, right? E line is in a parallel. H E line. Then coordinate of H B minus 5 comma y. അല്ലേ -5 x കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -5 ആണ്. y can be any point അല്ലേ? y ഇതാവാം. y ഏത് പോയിന്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പോയിന്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്. ഇപ്പൊ y w-ന്റെ എബോവ് ആണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലായിരിക്കും. y w-ന്റെ ബിലോ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലായിരിക്കും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ലെറ്റ് y be any real number. Isn't it? Y be any real number. Let y be any real number. Okay, so y being minus y comma y is the coordinate of h. Let minus y comma y be the coordinate of h. Right? Appo y if y greater than 0. Y greater than 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പോയിന്റ് ആണ്. ഇതല്ല y greater than 0. Above. അല്ലേ? If y greater than 0, h lies in second quadrant. ഈ y എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുമ്പം ഇതെന്താവും? സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ y lies in h lies in the second. H lies in second quadrant. Second quadrant. Right? If y less than 0, h, where will be h? H lies in y less than 0. That is, if y is negative, that h lies in third quadrant. Right? H lies in third quadrant. We have to write this. H lies in third quadrant. Third quadrant. Third quadrant. Okay, നമുക്ക് നമ്മളെ ആൻസർ ഫിനിഷ് ആയി. Which quadrant can H lie in? So depends on the which point y points, right? Okay, we'll see the next question in the next page.